नमस्कार, माझे नाव शिवा. आम्ही इथे फायर फायटिंग रोबोट हा रोबोट आम्ही आता पृथ्वीवर वातावरण खूप वाढत आहे. जर असेच वातावरण वाढत आहे, अशीच जर उष्णता वाढत राहील, शॉर्ट सर्किटमुळे आग लागते. जंगलात अशा गरम वातावरणामुळे खूप आग लागते. भीषण आग लागली त्या जर भीषण आग लागली बिल्डिंग्समध्ये, बिल्डिंग्समध्ये, त्यानंतर कंपनीमध्ये, फॅक्टरीजमध्ये जर आग लागली तर तिथे काही गॅस सिलेंडर्स असतात, काही असे केमिकल्स असतात ज्यामुळे खूप मोठ्या प्रमाणात मोठा ब्लास्ट जर ब्लास्ट झाला तर तेथील लोकांच्या जीवाला हानी असते व जे अग्निशमन दलाची माणसं असतात त्यांच्याही जीवाला हानी असते. आम्ही हा रोबोट बनवलेला आहे. या रोबोटमध्ये आम्ही ती फायर सेन्सर्स लावलेले आहे जे की आगीला डिटेक्ट करतात आणि आगीला डिटेक्ट करून आम्ही ते स्टोर करून आगीला पंखा चालू आहे मला. आता आग जवळ म्हणून लांब रोबोट गेला नाही. पण जर आग लांब असेल तर ये दोनों पाउडर से हमने बायोडिग्रेडेबल किया. ये हमारा है एक्टिवेटेड चावल कोयला और ये है कॉर्न और ये वाटर फिल्टरेशन के लिए बेसिकली गंदे पानी को साफ करना. जितकी आग लांब असेल म्हणजे सेन्सर लावले ना ते आगीला डिटेक्ट करतात. दाखव परत सिलिकॉन भी बनाया है और आप लोग सिलिकॉन पता है 16 Morning, sir. The name of our project is Accident Prevention System. We made this project to prevent accidents. Nowadays, accidents happening is increasing. That's why we made this project. This is the IR sensor card, and this is IR sensor. This detect the object. Suppose this is my car, and I am coming from here. Suddenly, one object came between. It automatically stopped because of IR sensor. Like the working of our product. It works by using an IR LED to emit light of a specific wavelength. By then an IR sensor, when an object is close to the sensor, it reflects light into it. Infrared sensor works with LiDAR technology. They both emit and receive infrared radiation. This radiation hits the object nearby and bounces it back to the receivers of the device. Thank you. नमस्ते, मेरा नाम है प्रीति. सो आज का हमारा प्रोजेक्ट है स्मार्ट डस्टबिन. हम हमारे आसपास देखते हैं कि जो डस्टबिन होते हैं वो फुल होकर जाते हैं और कोई उन्हें खाली नहीं करता. तो हमने स्मार्ट डस्टबिन ऐसा बनाया कि जो डस्टबिन है 70% से ज़्यादा होने के बाद इसके नीचे का जो IR सेंसर है वो कचरे की रेंज को सेंस करके अलार्म स्टार्ट करते हैं. अभी जो कचरा है वो 40-50% तक हो रहा है. हम इसे बंद करेंगे तो कोई अलार्म स्टार्ट नहीं होगा. अभी हमने ऑटोमेटिक पहले डाल दिया तो कचरा 70-80% तक बन चुका है. अभी हम इसे ऐसा और दूसरा हमने लगाया है टाइमर. अगर हमारा कचरा 70% से कम है तो अलार्म नहीं बजेगा. वही अगर उसके अंदर हम कचरे को ऐसे ही रखेंगे तो उसके स्मेल से डेंगू, मलेरिया और भी कई सारे वायरसेस जो है अट्रैक्ट हो सकते हैं और उनके अट्रैक्ट होने से हम इन्फेक्टेड भी हो सकते हैं. सो इसलिए हमने ये टाइमर लगाया है. टाइमर 2 दिन का होता है पर हम यहाँ पर 2 दिन तक नहीं रह सकते, इसलिए हमने 10 सेकेंड का अलार्म लगाया है. अगर 10 सेकेंड तक इसे नहीं खोलेंगे तो ये अलार्म स्टार्ट होगा. व्हेरी गुड. तर आता गॅस घेऊन स्फोट झाला तुम्ही ऐकत नसाल. त्यासाठी आम्ही हे यंत्र बनवलंय. तिथे आम्ही गॅस सेन्सर लावलाय. जर गॅस लीक झाला तर ते गॅस सेन्सरला समजेल. एक रिले आहे तो बझर आणि ह्या ऍडजस्ट फॅनशी जोडला गेलेला आहे आणि दुसरा रिले हा लॅम्पशी जोडला गेलेला आहे. गॅस सेन्सरला असं काही जाणवेल की गॅस लीक होत आहे तर ते रिलेला समजेल. मग रिले
बजर ऑन करून ॲडजस्टमेंट चालू करेल आणि दुसरीने हा लॅम्प बंद करेल. बजर वाजल्याने आजूबाजूच्या लोकांना कळेल की गॅस गर्दी झाली आणि ॲडजस्टमेंट चालू झाल्यामुळे वायू किंवा गॅस ती बाहेर निघून जाईल आणि लाईट बंद झाल्यामुळे स्पार्क होऊन स्फोट होणार नाही. आणि इथे आम्ही पोस्टर लावले आणि इथे आम्ही अग्निशमन दलाला भेट दिली. थँक्यू. Hello, this is a mobile flyover bridge. It is a bridge built upon a road to allow small to large size vehicles access onto a particular like road construction. They can be installed on normal vehicle, batteries have been plugged and routing becomes necessary. They are generally used during the period of road construction so that vehicles will move from one place to another without getting stuck in a traffic conjunction. And the bridge is detachable and attachable and the height of the bridge is rigid. It can be increased or decreased, avoiding any obstacles like metro train bridges or monorail bridges. Like this. Yes, and this is not permanent. It's like just a temporary bridge wherever the construction will be held. Next is futuristic cameras. We have designed a futuristic cameras which goes over the traffic in a narrow lane. It provides all the facilities such as X-ray section, oxygen cylinder, radiography, insulin. That saves the patient life before reaching to the hospital. And this special narrow lane is constructed just between the roads and it takes very less space for the futuristic camera. Next, EVs. What if electrical vehicles could drive without ever stopping to charge their batteries? Yes, this is the first electrified road and a beacon of hope for a sustainable future. This wireless charging road has been installed allowing bus, car, cab to charge up as they drive along as per their power. Through these electrical roads, the batteries in the vehicles are charged through magnetic fields. I will show you how it works. The copper plates are installed at the under the road and the copper coils is installed and located under the vehicle. This red light indicates that the car is getting charged. Next, Parking charging station. this is a wireless charging station which is 90% efficient while charging at 3 times the conventional charging. The electric current is transferred by creating electromagnetic field between a transmitting pad on the ground and a receiving pad located under the vehicle. The vehicle will clamp the parking charging station. And this blue light indicates that the vehicle is getting charged. And once the charging is done, The lights will off off automatically. and the car will goes down and it is ready to run smoothly. Yes. EV roads. EV highways. E-highway technology. This is the first electrical highway as hybrid vehicle connected with the overhead power lines. The power line get energy with this solar panel. This solar panel absorbs maximum solar energy and converted into electric energy which is stored into the batteries of the vehicle. The same technology used as train in this vehicle which is only suitable for trucks which transfer goods from one country to another country. It's like mainly for trucks. Finish? There are only two left. Solar cars. The next major development in our mobility system is solar car. Solar car refers as a solar vehicle which is essential as an electric vehicle which run on electric road. The direct conversion of sunlight into energy allows this electric vehicle to run entirely without using any fuel. The red light is shows in this. This solar panel absorbs maximum sunlight and the sunlight is converted into electric energy. This electric energy is stored into the vehicle batteries. Next. Okay, this is the last one, wind turbine. There's a smart vertical axis wind turbine that transforms transportation network into renewable energy sources. This turbine generates power using the wind created by the vehicles moving at high speed, which can later generate electricity, and it can be used in street lights and traffic lighting. He will show you how it works. The red light will blink at this point.
And the last one is Eco Towers. In future, the buildings will be created as eco towers, and the glass windows will be placed with a solar flame, which will absorb maximum amount of heat from the sun and light up the house. All over this project is to adopt innovative methods of transportation for a sustainable future. Thank you. Good, good. Very good. Very nice.